네, 반가워요. 영어로 해야 되니까 내 배그가 좀 늦게 와서 안 왔기 때문에 그냥 그대로 비행기에서 온 대로 하니까는 엑스큐즈를 갖다 바랍니다. 그래서 지금 톡하고 싶은 것은 우리 랩에서 지금 하고 있는 여러 가지 스페시필리 나노 물질을 가지고 지금 하고 있는 연구에 대해서 간단하게 소개를 하고, 그 다음에 이제 나중에 뭐 송 교수님이라든지 이동훈 교수님과 같이 무슨 프로젝트 같은 거 할 것을 지금 그냥 인트로듀스를 좀 하겠습니다. 왜 이것을 하냐? 그러니까는 this is the cause of death in United States. So number one is the heart disease, 29%, and number two, cancer, and then number three is stroke. So cardiovascular and neurovascular disease is number one and two most common cause of death in the United States. Compared to Korea, Korea number one cause is cancer, and number two is circulatory system, includes stroke and MI, heart attacks. So in Korea, this is actually number two most common cause of death. However, as you can see here, as things develop, the cardiovascular disease tend to be more common disease, and in more like United States and other countries, that becomes the number one cause. And here, what you see is that as you get older, the cardiovascular disease becomes more prevalent. Meaning, when you're in 20s and 30s, most of you guys, the cardiovascular disease is very rare, less than 1%, both men and women. But as you get older, 40s and 50s, then it becomes about 7%. And when you become 60s and 70s, it becomes quarter of population. And then when you get to 80 plus, pretty much 1/3 of the people have cardiovascular disease. Now, this is the mean US age. As you can see that as this is 2015 is around here. As you can see, the population is getting older. People are living longer. And things like that. So the population in whole, in Korea as well as US, is getting older. So if you put that together, it's number one and number three cause of death. And as you get older, you get more of this disease, and the population gets older. You could imagine next 10 years, it'll be more common. So I think if you look at that, then I think cardiovascular and neurovascular disease becomes a very important disease that we need to tackle. Same thing with Korea, as you can see, even Korea is even more. A lot of younger people, but as the things go on, I think people are going to get older and older, and when they start getting older, cardiovascular disease is more prevalent. So, to tackle these and other problems similar, that we have developed some theranostic nanoparticles. Theranostic means therapeutic and also diagnostic. It has a dual role. So what's the nanotechnology? Nanotechnology, first described by Richard Feynman. He gave a talk in the American Physical Society. And the title is "There is plenty of room at the bottom," meaning that, even in 1959, they described that there's a lot of work to be done at the bottom, meaning the very small molecules. So as the technology develops, things are getting smaller and smaller, and I'll show you why that's important. So nanotechnology basically means the size of the molecule is 1 nanometers to about 100 nanometers, this range, this green range, okay? So if you look at the size comparison, the penny is about 10 millimeters.
The hair gets to micrometer range. When you get to macrophage and red blood cells, this is low micromole range, micrometer range. But when you start getting into bacteria, we get into nano range. Okay, bacteria is about 200, 300, 400 nanometers long. But when we talk about nanotechnology, the molecules or the materials are very small. So some of those nano materials, carbon nanotubes, quantum dots, iron oxide nanoparticles, gold nanoparticles, and those are some of the nano materials that's actually been studied, that's been around. In comparison, the DNA, you can see, is the nanomaterial. DNA size is, we're talking about 2 to 10 nanometers. So we're talking about size of a DNA. Now, when you get to even picometer range, this is a cold water, like a water molecule, H2O. So it's very small. It's like a molecule size. Okay, so we're dealing with a macromolecule the size of DNA. Why is this important? If you think, let's think about this. You have a basketball and you have a ping pong. Okay, the size difference, the diameter-wise, maybe tenfold, right? But if you look at the surface area, so if you put a little ping pong ball in all the size of a basketball, and if you measure the surface area of the basketball and try to measure surface area of the ping pongs, you could see it's exponentially more, right? So by getting very small, you're allowing the nanomaterial to target many different areas more exposure to the body. So it has a greater effect, much more dramatic effect than just large size. That's a large surface area. When they get very small, you can manipulate their characteristics, such as electron charge, pH, temperature, and chemical structure. And you could imagine if you just change one, everything changes in exponential fashion. And when you get to small age, they start to develop specific electron charge because they're so small. So you could manipulate all those kind of information to manipulate nanomaterial. Another thing that you could do is you could attach additional target moiety, meaning that you could put like small tag onto those nanoparticles, and you'll see later on what we've done. We targeted to blood clots, thrombus. And what it does is that, since now there's millions and little compounds that has a tag that could go to the places that you want to go to. And you'll see an example of that. And then a lot of the nanomaterials, especially the ones that we're using, is a polymer-based. So they are biocompatible and biodegradable, meaning that they're very safe to use. And it's a very important issue in human therapeutics, right? There are many different types of nanomaterials available. I won't go into too much of this detail, but you could make into micelle. It's like this kind of almost like a bubble-looking structure. It could be a particle. You could actually tag it like with antibodies and things like that. So you could do a lot of manipulations with this nanoparticle that you normally wouldn't be able to do with the big molecules. So the concept is this. Okay, so we have a nanoparticle here. Okay, this is a person. So what we want to do is we give nanoparticle to a human. And then they circulate around. And then they go to a target that you're interested in, and then it gets activated. So if you think about it, so for example, if you give an antibiotic, antibiotic, you get infection, you get antibiotic. You cut your fingers, you get infection of the fingers, you get antibiotic, right? You take some antibiotic to get this finger fixed, right? So think about it. This is a very small area that's infected, and you're taking medication, it goes everywhere. So you're like literally 1/10
or 1,000th or 100 size to treat, you get very high doses. If you could target it like this, you could decrease the dose of the medications and things like that, where the side effects and then the complications would be much lower. So that's the general concept. So Professor Dongwon Lee from polymer science, when he was at Georgia Tech, made this particular polymer that gets activated by hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is a reactive oxygen species. When there's a lot of oxidative stress, such as heart attack, stroke, those are all related to oxidative stress, that they make a lot of hydrogen peroxide in the body. And this particular material targets hydrogen peroxide, meaning that when there's a lot of hydrogen peroxide, this particle breaks down, and then it releases compound that's antioxidant. So it's very targeted. Now he developed this for more imaging study, but basically, you know, when I started to work with the WCU, you know, as a cardiologist, this is a very big issue, oxidative stress. And if you could target a therapy to oxidative stress, that's a huge issue. So subsequently, you know, we checked to see whether you could actually do this in the body of an animal, and it worked really well. And some of the pictures, I don't know, this has been all been published, but basically the concept is that this bond is sensitive to hydrogen peroxide. If this hydrogen peroxide breaks down and then gives off this vanillin alcohol, and we have other molecule, similar molecule that gives off antioxidant and then suppresses oxidation. So the concept is this: if there's hydrogen peroxide, it breaks down and it becomes a therapeutic nanoparticle. You could actually put different kind of imaging agents in there or drug in there. So if you put some kind of imaging agent or drug, if there's a high level of hydrogen peroxide, which indicates oxidative stress, then you could emit, you could see there is a area is a problem. So if somebody comes in with chest pain, and we don't know whether it's related to heart attacks or somebody just has a muscle pull, let's say if you give this, with this, if it's heart attack, then you actually get imaging, versus if it's muscle pull, you won't get that. So the concept is, we're trying to develop this kind of concept molecule, which is not available at this point. So this is one of the things that were done. All right, so this is a rat. You ligate these arteries of the legs, and one of them we reperfuse, which is the classic method to induce hydrogen peroxide. You could see that there's a lot of this activation, and this one has a dye in there, fluorescent dye. You can see there's a lot of activation that goes away within 3 minutes, suggesting that if in the body hydrogen peroxide, you could actually be able to activate these particles. Catalase is an enzyme that degrades hydrogen peroxide. So if you add catalase, hydrogen peroxide level goes down, and that's why you don't get anything with the hydrogen with the catalase. We've done many other different things, such as the liver ischemia reperfusion, where this ALT is an enzyme that detects liver damage. You can see that the big liver damage, which is protected by PVAC, this particular nanoparticle. We also done this doxorubicin-mediated cardiac and hepatotoxicity. And if you give this particular drug, you could see that it actually increases survival of this mice. This is mice. And all this are published actually, like this one is published this year. So all this the data are published, and this has improved the cardiac function. This is echocardiogram of the heart. And if you give dox, this cardiac output goes down, but it improves with the PVACs. So those are all published. So I went through really quickly and just give you a flavor of what we're doing, not to, go into too much detail. But this is actually new things that we're doing, and we're pretty excited about this because there's no other lab that has this.
So we decided to be very elegant. Okay, so I talked to you about putting a target in the nanoparticle. So, you know, somebody who has a heart attack is usually because there's a blood clot forms and then goes to the heart and it blocks off. Or it could be pulmonary embolism. It comes up in the inferior vena cava. It's a big vein in the legs. And then it goes there and it could go up to a lung and then it could form clots. So this is all the thromboembolic disease. So right now, conventional treatment is antiplatelet and antithrombotic agent, but it lacks specificity. So you give this medication and it goes to the body all the time. So what happens is that you get bleeding complication with this, such as a bleeding complication. But can we make it very specific? Can we reduce the side effects by lowering the dose and still be effective? And then can we do also ischemia reperfusion injury inhibition? So the concept is this. So this is the drug, current drug. There's a blood clot, and whenever there's a blood clot, there's a lot of oxidative stress, and these little dots are hydrogen peroxide. So if conventional drug, antithrombotic agent, you give it, most of them goes out, and only very little bit actually affects here. Everything else goes to all over the body and could cause bleeding complication. This PVAX drug, we think that it will mostly activate it here, but still only a little bit will be activated here. But what we decided to do was this little tags that attached to the blood clot. So this blood clot attaches like this, all attaches, and then get activated, suggesting that all these drugs gonna be accumulated in the thrombus, and then maybe a bit beneficial. So this is I won't go into little details about how we created all these things, but suffice to say, we created micelle that is tagged with this pentapeptide, this 5 amino acid that targets thrombus. And then we put PVAX inside here so that when it gets there and attaches, also PVAX could be activated and then have a beneficial effects. You could see this is a blood clot without this cracker target, and this is with cracker target. You could see there's a lot of lighting up with the cracker target. We decided to add this drug called tirofiban, which is an antithrombotic agent. It's very effective, but in clinical setting, it causes a lot of bleeding, so we don't use it as much. But if you could decrease the dose, then it should be very effective. I won't go into this one too much. So this is the model that we created. Inferior vena cava, we make it narrow. And then if you make it narrow, blood tends to form like a stasis, meaning that it doesn't circulate as much, and they create a lot of turbulence. Whenever blood creates a lot of turbulence, there will be clot formation. So you could see that we could see a lot of clots here. And this is the histology. This is the ultrasound of the IVC, and you could see, I don't know whether you could see this or not. This is normal IVC. You could see that it's wide open. It's like, and then you could see this flow of this. When you make it stenotic, you could see that there's a big blood clot formed here. Oops. Flow is diminished. So, Professor Song, you have to see this part. This one's a good one. So what we decided to do was, okay, we put ICG, which is a near-infrared fluorescent dye. And we decided to see whether you could target this blood clot. So first, free ICG. If you just put ICG in there, ICG half-life is very low. If you put it, it doesn't attach to the clot, so it goes all over the place.
So right after the injection, you could see it lighting up because it goes into the IVC first and then goes away. If you do a non-cracker micelle, it does the same thing. This is cracker micelle. If you have a target, then you could see that this is where the blood clot is. It targets this blood clot. Okay? So this is the video of the real-time video of this vehicle. Okay? So look here. So you can see that it could correlate to here. You see this blood clot, how it's like targeting this blood clot, this particular nanoparticle. So this is the vehicle treatment, meaning that we didn't, just a ligation, then we know there's a blood clot. Okay. So next one, let's see next one. So this one is a vehicle, that was a vehicle with 6 hours. This one was 6 hours. 6 hours, this is 24 hours. So 24 hours, there's more clot. You could see there's a lot of big clot, and then you could see it's localized into the clots. This is the ligation site here, and you could see this is a real-time area. This is the blood vessel. If you treat it with 100% tirofiban, meaning that this drug that's antithrombotic, so it should eliminate blood clot. You can see there's no blood clot detected. Now this is known, this is 100%, I mean this never been shown, but we know that 100% tirofiban works at the blood clotting, non-blood clotting. The next one is only 10% tirofiban. So we decrease those by 10-fold. So we already checked it before, but 10-fold we know that it doesn't work. It's very ineffective. So that's a 10%. 10%, you could still see a lot of clots. Is that localizing here? Right? There's a clot. So next one. This is, we've done many different combinations, but this one has a cracker, which is a thrombus targeting with only 10% tirofiban, very similar amount, same amount as the one that we loaded before, which didn't work. This is a cracker with 10%. You can see this is very effective. So we could actually literally decrease the 10-fold the drug and still make it work, which means that most drug, if you could decrease it by 10-fold, you eliminate all the side effects, except for allergies. So that's a huge type of a way to give different kinds of drugs, especially something like this, which causes a lot of bleeding. And then this is to measure the size of the blood clot. You could see vehicle, which means no treatment. You get this is the size of the clot. 100% tirofiban, 50%, 10%. Literally 10%, it doesn't have any effects. It's the same size. But if you add that 10% or 20% of that to this nano targeted therapy, that you could essentially, 20% is similar to 100%. 10% is better than the 50%, suggesting that it at least minimally improves it by 4 to 5-fold. So this is a summary. PVAX effectively scavenges H2O2 in dose-dependent manner. Using IVIS system, if you load lubricant, that it robustly fluoresces in an ischemia reperfusion model in vivo, and using multiple animal models that we show that this particular therapy is effective. And then we showed a thrombus targeted PVAX using fibrin-specific peptide cracker. And it effectively targets acute clots, and you could suppress the thrombus formation using only 10% of the therapeutic dose. This is
This is some of the things that we are proposing to do with either through grant proposal as well as a collaboration with Samsung with Professor Song. So one of the things that is called left atrial thrombus is a common condition with a patient with atrial fibrillation. Atrial fibrillation is irregular heart rhythm. What happens is that heart is kind of, at the top part of the heart, is atrial fibrillation is kind of fibrillating like this. Usually it's supposed to beat, but it's kind of fibrillating. When it's fibrillating like this, it's not beating, meaning the blood clot tend to stick around for a long time. Whenever blood clot sticks around, it forms a clot. When it forms a clot, it could go dislodge and go off. And if it dislodges from the left atrium, it goes to the brain, okay? And it causes stroke. And that's one of the most common causes of stroke. So by using different combinations, so using transesophageal echocardiogram, you could see the blood clot here. By our method is try to use this kind of thrombus imaging to be able to use this kind of imaging studies to see whether there's a blood clot, even the small ones, or tendency to form clots in this kind of situation. At this point, there isn't any clear findings like that to be able to show there's a clots like that. Another thing is vulnerable plaque imaging. There are ways to manipulate these nanoparticles to target some of the areas of vulnerable plaque. So this is normal arteries, what we call stable arteries. So plaques are cholesterol plaques. Cholesterol plaques are blockage in coronary arteries, or it could be carotid arteries or other arteries, where it narrows the lumen of the artery. So it actually decreases the blood flow. And then what happens is that plaque ruptures. It breaks open. And then whenever it breaks open, it's almost like you're cutting your hand. Clot forms to stop bleeding. And that's what happens inside. And then it blocks off the artery. And that's the cause of heart attacks. So we know that some plaques are what we call vulnerable, meaning that it has a tendency to break open. We know the characteristics of that plaque. Those plaques tend to have this thin fibrous cap. It has this this core that's necrotic and things like that. So using that kind of characteristics, we could manipulate the nanoparticles to target and go to the place where there's a vulnerable plaques. And then using ultrasound imagings or combination of other ultrasound imaging, such as IVUS, with some of the things that Dr. Song's developing, photoacoustic imaging, or different techniques of echocardiogram to detect which plaques are vulnerable versus which plaques are stable. And that's a big issue in neurovascular and cardiovascular diseases, to be able to do that. One interesting thing is RhiA has been used, the one that we use to thrombus, and I told you like vulnerable plaque tend to form clots, and it's been used in mice. This ApoE null mice has a lot of atherosclerosis and a lot of vulnerable plaque, and that mice has been used to see, using RhiA attached to my cell has been used to check whether there's a vulnerable plaque. Another thing is endocarditis. Endocarditis is infection of the valve, and it's very common in those patients who have a valve replacement, either with a mechanical valve. Sometimes it's common with the drug abusers because they inject the drug, and obviously dirty needles with bacteria in there and circulates around, and it infects the valve. So it's the infection of the valve. And so far, there is no definitive diagnostic tool to get endocarditis. It's a very common disease because incidence is 5 to 8 cases per 100,000.
So 1 in 10,000 almost people have it in US. Very common. Median age is very young people. As you could see, it's related to the mitral valve replacement, to the drug abuse, so they tend to be younger patients, not the older patients. Mostly, it involves a lot of the mechanical valve, but normal valve could be affected in 70% of the cases. So sometimes when you do ultrasound, you could see this kind of a little attachment, little mass on the valve. It's like when the valve go open and close, you could see a little attachment there. But you don't know whether that attachment is some artifact, some blood clot or infection or something else, like some kind of a mass, like cancer mass. You can't tell. But if you have a fever, we just treat. And we have to treat for a long time, like 6 weeks to 8 weeks. So we are treating without knowing what we're treating, because there's no clear diagnosis at this point. However, using nanotechnology, we should be able to overcome this. One of the technology that's been done is published in Nature Medicine by Professor Murtha from Berkeley. And I met him before, and his idea, this is one of his ideas, is that there's a maltose hexose. It's a sugar that gets preferentially taken up by the bacteria. And he attached the imaging probe to that molecule. And then when there's a bacteria selectively takes up this imaging probe, and then obviously imaging probe is lights up. So he wasn't really using it for endocarditis, if using it for some other infections. But you could actually use this for infection. Heart is clean muscle. It's a sterile organ, meaning that it has absolutely no bacteria. If you have a bacteria, it's abnormal. Eyes are like that, brains are like that. There are some areas, like gut is full of bacteria, your mouth is full of bacteria, but heart, there should be no bacteria. So if there's any bacteria, it's abnormal. So if any of the heart area lights up, that's abnormal. So it's very easy to find. So that's one of the way to try to target endocarditis. Okay. So there's a lot of the people, a lot of the collaborators that we have worked with, and this is some of the grants that we supported to work on some of these projects. Thank you. 맨 마지막 페이지에 그 박테리아하고 이미지 프로그램이 있었는데 그 박테리아의 이미지 프로그램을 접합시켜가지고 엔도카인데. 검증을 본다는 건가요? 그치. 그러면 이미지 프로그하고 박테리아 어떻게 결합하나요? 그러니까는 이제 여기 thrombus targeting 할 때 크래커라는 그 어미노 아시드 5개가 있는 것을 갖다가 어태치를 하잖아요. 이게 반대로 한다고. 그래서 이제 그것이 붙으면은 다른 모든 게 붙어 있는 것들이 같이 다 들어가는 거니까. 그렇듯이 여기도 박테리아는 이런 헥소스, maltose 헥소스라는 글루코스를 테이크업을 그래서 유틸라이즈니까 박테리아만, 다른 것들은 별로 안 그런데. 그러니까 그것을 하기 때문에 거기에다가 이미징 프로브를 어태치를 해서 테이크업을 하는데 이미징을 같이 테이크업을 하는 게 박테리아가. 그러면 그 박테리아가 플로레센 이미징이 생기는 박테리아가 되는 거죠. 한마디로 말해서. 그지. 이미징, 어떤 이미징을 넣으면 이미징이 생기고 약물을 넣으면 약물을 넣을 수도 있는 거지. 약물을 넣으면 이제 박테리아 죽겠지. 그듯이 actually that's a very good method. 그러니까는 왜냐면 그냥 주면은 박테리아가 affect, 똑같은 말이지만 박테리아 affect 되지만은 온 몸에 다 affect가 되니까 엔터바이오틱에서 제일 문제 있는 게 뭐야? 다른 박테리아가 죽지 않아야 될 박테리아가 죽어가지고는 엔터바이오틱 너무나 많이 먹으면은 다이어리아 생긴다든지 다른 데가 인펙션 생기는 것이 제일 문제가 있는 게 아니야. 아니면 레지스턴스가 생긴다든지 그런 것이. 그렇듯이 이것은 이제 셀렉티브한 거지. 블리딩도 똑같은 문제, 다른 모든 약도 다 똑같은 문제인데
이제 그 사이드 에펙트가 좀 틀리는 것 뿐이지 사이드 에펙트가 있는 건 당연한가. 이것은 근데 여기는 테라피가 아니라 이제 이미징 에이전트를 넣어서 백테리아가 이제 플로레센트 이미징이 된다. 꼭 플로레센트 이미징 넣어도 넣을 필요는 없지만 다른 이미징 에이전트 넣어도 되지만은 그런 이미징을 해서 지금 우리가 디벨롭하고 싶은 것은 어추사운드하고 그 다음에 다른 모달리티 이미징, 그러니까 포토어쿠스틱 같은 거 아니면 뭐 일라스토그래피라든지 무슨 you name it, any kind of 이미징을 같이 두오 모달리티를 지금은 그런 것이 없으니까. 그런데 테크놀로지는 있으니까. 테크놀로지는 할 수는 있는데 그런 것은 없는데 테크놀로지는 있는 거예요. 그러니까는 이미 이런 식으로 이미징을 갖다가 하면서 그러니까는 그때 for example 백테리아 지금은 어추사운드로 딱 보면은 잘 보면은 여기가 백테리아 이렇게 있는데 뭐가 달려 있다고 하잖아. 그래서 백테리아가 달려 있는데 뭔가를 모르는 거야 지금. 만약에 이것이 어쿠스틱으로 한다, 플로레센트 이미지가 있다, 그러면은 이것이 라이트업 아까 본 것 같이 라이트업 하면서 달려 있는 거야. 그러면 박테리아뿐이 없지 다른 것이. 그러니까는 뭐 그런 식으로 그러면 definite diagnosis 아니야? 그리고 지금은 6개월, 8개월 동안 약을 줘야 되는데 왜냐면은 이거 완전히 죽여야 되기 때문에 심장 것은 뭐 다른 여기 뭐 뉴모니아 그런 것이 아니라 거기는 완전히 없애야 되기 때문에 6개월, 8개월 동안 준다고 계속 약을. 필요가 없을지도 모르지만. 왜냐면은 어떻게 잴 수가 없기 때문에. 그러니까는 만약에 이것을 갖다가 해서 뭐 3개월 동안 해서 딱 봐서 없어졌다 완전히. 그러면 줄 필요 없는 거지 이제. 뭐 그런 식. 그러니까 여러 가지 그 애플리케이션은 여러 가지가 있는데 근데 결국 컨셉트는 백테리아가 이미징 다이를 업테이크를 하는 거지. 그러니까는 백테리아 모르고 업테이크를 하는 거지만은 그 슈거 때문에 업테이크를 하는 건데 슈거 달려있기 때문에 업테이크를 해서 어추사운드하고 포토어쿠스틱이라든지 그런 두오 이미징을 써서 이 스트럭처를 보면서 그 스트럭처리 뭔가를 캐릭터라이즈를 할 수 있는 거지. Same concept of vulnerable plaque too. vulnerable plaque도 스트럭처를 보면서 그 스트럭처리 어떤 캐릭터리스틱이 있는가를 볼 수 있는 거지. 지금은 스트럭처만 보면은 블락이 된 것만 보이지 거기에 뭐 어떻게 돼 있는가는 모르잖아. 근데 거기서 vulnerable plaque 타겟팅을 해가지고는 크래커 같은 거 넣다든지 그러면은 라이트업이 되고 그러면은 vulnerable 한 거고 뭐 그런 식으로. 지금은 클리니컬리에 그 쓰는 것이 없어. 그래서 지금 여기에 지금 클리니컬에 쓰는 것들이 아닌데 뭐 벌써 다 쓰는 거면 우리 연구를 할 필요는 없겠지만 그런데 이제 여러 가지가 이것은 이 아이디어가 좋다고 생각하는 이유는 이제 첫 번째는 요새 하는 연구는 굉장히 옛날하고 좀 틀려. 왜냐면 옛날에는 케미스트리라는 사람들은 케미스트리만, 나같이 의사들은 그냥 의사만, 그냥 환자만, 무슨 뭐 엔지니어들은 엔지니어 것만, 나노버티는 나노 것만 했는데 요새는 모든 것이 퓨즈가 돼야 돼. 그러니까는 이것을 정말 보면 어떤 면에서는 나노 머티리얼에서부터 클리니컬에서 이제 어추사운드, 뭐 디벨로퍼, 메카니컬 엔지니어까지 완전히 합쳐지는 거 아니야. 합쳐져야지만 되는 거야 이것은. 안 합치면 어떻게 따로따로 할 수가 없는 거기 때문에 이제 그런 이제 학생들한테 이렇게 배울 때 요새 점점 가면은 이게 좀 어떤 면에서 좀 컴플리케이트 되지만은 어떤 면에서는 참 엑사이팅한 것 같아. 여러 가지 갖다 컴바인할 수 있는. 그래서 이제 무슨 이미징 에이전트도 지금 자꾸 송화 갖춰가는 것 같이 그냥 어추사운드만 하지 않고 어추사운드 포로크도 두오 이미징을 갖다가 모티모달리를 한 번에 할 수 있는 그런 테크놀로지가 지금은 할 수 있는 걸로 알아. 옛날 같았으면 힘들었겠지만 지금은 여러 가지 굉장히 테크니컬리 애드밴스된 데가 할 수가 있는데 어떻게 써야 되는가를 지금 잘 모르는 거지. 근데 이게 이런 식으로 이미징을 같이 합쳐가지고 쓴다든지, 그리고 또 그냥 아무거나 뭐 쓸 수는 없는 거니까 스페시픽 어떤 때는 이것이 쓸 수가 있는 거, vulnerable plaque, endocarditis imaging, 뭐 그런데 thrombus targeting 그런 데는 참 useful한 것 같아. 이런 쓸 수가 있는 게. 그러니까 이제 클리니컬리 뭐가 필요한가를 알아야 되는 것은 이제 어떤 면에서는 의사들은 그걸 많이 봤으니까는 아는 것이 있고,
케미스트리에서 어떤 약물을 어떻게 만들어 가지고는 그럴 수 있던 것은 또 나노 마테리얼 쪽에서 아는 거고, 그 다음에 어떤 디바이스를 디벨로프를 할 수가 있어야 되는 거 아니야. 이게 두어 이미징을 갖다 같이 어떤 테크놀로지로 해서 제일 앞두마시게 볼 수가 있나. 그거는 또 메케니컬 엔지니어 쪽에서 해야 되고. 그러니까는 어떤 면에서는 그 세 명이 같이 합쳐서 다 하는 것이 참 중요한 것 같아요. 이런 거 디벨롭 할 때는. 또 다른 질문. 네, 이거 아까 제 이미징을 봤는데 거의 1분에서 3분 이내로 이미징이 되는데 수술할 때 1분에서 3분인데 그거를 연장시키는 방법이 다 있는지 없는지 그게 궁금하거든요. 이게 지금 이게 1초가 1분이야. 이게 본래 이렇게 빨리 가지 않고, 안 그러면 여기서 지금 한 2시간 정도 앉아있어야 계속 똑같은 거 보고 있으니까 지금 이게 1초가 1분으로 지금 굉장히 빠르게 이거 프레임을 갖다가 60 타임스로 한 거니까 이것이 지금 한 20분짜리 비디오를 갖다가 지금 보고 있는 거지. 20초 안에 보고 있는 거지. 근데 그 일단 유리보로 하기는 하는데 그게 돼가지고 나중에는 결국에는 제거를 하려면 약을 먹기는 하는데 만성의 경우에는 열어야 되잖아요. 몸을. 근데 그때도 써야 되는데 그게 약이 투입하고 24시간 이렇게 지나서 하다가 그게 그 좋은 아이디어, 좋은 그 포인트인데 뭐 지금 터져버릴 수도 있어. 뭐가 터져? 그러니까 저런 플라크 같은 게 터져버리면 이것은 플락이 아니라 이제 이것은 inferior vena cava ve인에 있는 클락들이야. 지금 이것은 클락 이미징이고 이것은 플락 이미징이 아니라 클락 이미징이지. blood clot 이미징. 그러니까 터져버리지는 않나요? 이것이 이 터지지는 않고 이제 이 클락이 사람 같으면 이것은 조금 이제 애니멀 마로니까 조금 틀린데 이제 동물이니까는 우리가 막 이것저것 하는데 이것을 갖다 블락한 거 아니야. 근데 사람은 이게 블락이 된 것이 아니라 무슨 비행기를 오래 탔다든지 아니면은 클락이 잘 생기는 사람들은 블락이 안 돼도 이것이 생긴다고. 이게 생기면은 터지질 않고 이게 클락이 그냥 쭉 가요. 그냥 쭉 가다 보면 어디로 가? 여기는 이제 이것은 이제 베인이니까 쭉 가다 보면 렁 쪽으로 가. 심장 쪽으로 가는 게 아니라 이제 이게 폐 쪽으로 가. 그래서 pulmonary embolism이라고 그러거든. pulmonary embolism is a very common condition. 그래가지고 굉장히 썰어한데 사람 많이 죽어요. 그지 pulmonary embolism이. 그지 이제 이것은 이제 그런 말이지. pulmonary embolism 말로. 근데 이제 그 플락은 이제 전에 이것은 플락 이미징은 아니었고 플락 이미징은 이제 터지면은 이제 그것이 블락돼서 심장마비 걸린다든지 그런 거고. 질문인데 저 같은 경우 이제 오픈을 하고 촬영을 하지만 이제 컨셉은 여기서 인비보로 이미징을 하는 건데 그 인비보 이미징을 했을 때 이제 그 페네트레이션 뎁스 같은 거나 이제 스케프 테크니스 같은 경우 이제 연관 관계가 있는지 이미징이 있어서 어떤 게? 다시 한번. 그러니까 그 이미징을 하시는데 저 같은 경우 형광을 사용하시는데 이제 그 여기 피하 지방 두께가 그런 이미징에도 영향을 많이 주는지. 뭐 이제 그것은 어떤 면에서는 이제 이미징의 제일 리미테이션이라고 그럴까? 리미테이션이라고 할 수 있는 것은 이제 여러 이미징에 따라서 이게 페네트레이션이 디퍼런트하고 레졸루션이 그게 제일 중요한 거 아니야. Now, 포로 어쿠스틱은 이게 페네트레이션이 조금 낮아. 그치? 이거 어추 사운드는 꽤나 깊고. 그러니까 이제 그 딜레마를 갖다가 어떻게 해서 할 수가 있냐. One thing은 우리가 지금 near infrared를 썼는데 near infrared는 penetration이 better than other fluorescent imaging. I think that's one of the way. I mean, still 만약에 심장 것을 여기서 보려면은 that's probably too deep. 그렇기 때문에 뭐 다른 테크놀로지, 다른 material 그러니까는 에코로 하려면은 트랜스에사파지 에코라고 그래서 목으로 들어가서 목이 아니라 식도로 들어가서 심장 가까이 가서 볼 수 있는 것이 있으니까 그것은 내 생각으로는 근데 좀 찾기가 좀 힘들지만은 이미징은 굉장히 좋게 나오거든. 그렇게 하면은 그러니까는 그런 것을 하면은 내 생각으로는
이거 같으면은 이것이 이제 지금 이것은 트랜스에사파주의 거지. 이건 아니고 이것은 트랜스에사파주의 거지. 이미징이 꽤나 좋거든. 그러니까는 이제 그런 것으로 가까이 가서 하면은 더 이것은 어떤 면에서는 세마 인베이시브한 거니까. 근데 인베이시브하진 않아. 그냥 뭐 GI 하는 거나 비슷하니까. 그리고 컴플리케이션도 낮고. 그러니까 이제 그런 근데 이제 그 퀘션은 또 그 지방 같은 것이 이런 인텐시티 어펙트 할 수 있냐. 그거야 이제 이미징 그 모달리티만 틀리겠지. 어투사운드 같은 거라 그것은 또 캐스캔보다는 틀릴 거고. 포로쿠식은 어때 지방 같은 거에 어펙트 많이 되나요? 제가 그 알기로 지방 이제 리피드하고 그 워터하고 그 사이에서 이제 음속이 지방 쪽에서 상당히 느려진다고 제가 그렇게 알고 있는데. 그러니까 지방보다는 이제 아무래도 이제 혈색소 쪽에 이제 포토쿠스틱 민감한데 지금 우리가 지방 쪽 하려는 거는 결국 이제 서멀 스트레인 이미징을 해가지고 말씀하신 것처럼 이제 경시도 초음파 써가지고 해가지고 그다음에 나노물질 가지고 어떤 그 타겟팅을 먼저 하고 그 다음에 초음파 가지고 먼저 가다가 정말 얘가 그 반향 신호가 크게 나오거나 아니면 보통에 비해서 낮게 나오거나 하이퍼 또는 하이퍼 에코에 찾아가지고 그 ROI 영역 부분에 가가지고서 이제 서멀 스트레인 이미징에서 열을 갑자기 올려야죠. 열을 딱 올리면 지방 쪽에서 음파 속도가 확 늘어나기 때문에 그 스트레인 영상하고 늘어난 거하고 코릴레이션 해가지고 찾아가지고 벌러블 플라그에 대한 어떤 그리고 또 타겟ed 이미징을 하면은 거기에 또 플로레스니까 지방은 어펙트가 없겠지만 그러니까는 이제 어떤 면에서는 지금까지는 뭐 다이를 쓰는데 이제 뭐 이미징 다이 쓰잖아. 근데 이제 MRI 같은 데도 제일 많이 쓰고 뭐 캐스캔에서 쓰지만은 에코카리오그램은 다이를 많이 안 써요. 꼭 다이가 좋은 다이가 있지를 않는 거고 그 다음에 뭐 버버로 막 해가지고는 그 정도뿐이 안 쓰는데 그 두오 이미징을 할 때는 다이를 넣으면은 무조건 레졸루션 센시티비티가 높아질 테니까는 그러니까 그 컨셉트를 갖다가 같이 이용을 해가지고 그 스트럭처 이미지를 찾고 캐릭터리스틱을 그다음에 다이를 넣어서 찾자 그거겠죠. 지금 그러니까는 지금 모르겠어요. 테크놀로지는 있는 것 같아요. 여태까지 지금 그런 것이 완전 있는 것이 없기 때문에 어떻게 뭐 됐다 안 됐다는 말할 수가 없지만은 이제 결국은 그런 것이 있으면은 that's 없는 것이 있는 것이 제일 좋으니까 있는 것이 있는 것보단 그러니까 번호를 이제 불안정 플라그는 지금 아까 봤지만 그 내막하고 그 사이에 리피드라고 해서 지방질하고 피가 막 섞여 있단 말이에요. 피가 있기 때문에 포토쿠스틱 이미징하고 좋고 그 다음에 울트라사운드의 어떤 서멀 열을 증가시키면 갑자기 얘가 음파가 달라지기 때문에 그냥 이미징 초음파로 얻었던 거에 비해서 변이가 커가지고 뭔가 이미징이 갑자기 커지거나 뭔가 달라져. 그럼 우리가 이 벌러블 플라그를 우리가 찾는데 힌트를 얻지. 그리고 이제 새로운 방법으로 우리가 하려고 하는 게 말은 이제 서멀 스트레인 이미징이라고 그런 걸 좀 이제 같이 결합하려고 합니다. 이제 vulnerable 플래그이 중요한 게 뭐냐? 이 vulnerable 플래그 중요한 것은 이제 클리니션으로서는 어떤 플래그를 딱 보면은 플래그이 많이 있으니까는 let's say for example 70살 된 다이베틱 이미징을 해보면은 I'm sure there's a lot of plaque. 그러니까는 플래그인데 이 모든 플래그를 다 추리할 수는 없는 거라 이거지. 근데 어떤 것은 터질 가능성이 높은 거, 어떤 것은 스테이블한 거, 스테이블한 건 놔둬야 되는 거고 터질 가능성이 높은 것은 어드레스를 해야 되고 이제 그 디스팅귀시를 갖다가 어떻게 하냐 지금은 어떻게 방법이 없어. 터지면은 가다가 추리하는 것뿐이에요. 근데 터지면은 심장마비, 스트로크 그런 거기 때문에 굉장히 심한 거기 때문에 좀 알면 빨리 고쳤으면 좋겠는 게 많아. 그렇기 때문에 이런 이미징을 해서 만약에 그런 인시던트, 스트로크라든지 MI, 넘버 1, 넘버 3 cause of death 그들 줄일 줄 10%만 줄일 수 있더라도 that's a huge difference. 그 모든 그런 환자들한테 하는 것이 그러니까 여기 우리가 지금 이거 생각하고 있는 것들은 굉장히 커먼하고 중요한 거기 때문에 여기에 조금만 어펙트를 할 수가 있더라도 아주 큰 어펙트를 할 수 있는 그런 탑픽이라고 생각을 해요. 케미컬들을 다르잖아요. 근데 그게 타겟팅 되는 데가 아니라 어문 데다가 다른 곳에 타겟팅이 되는 경우가 있는 정도인데
그러니까 다른 것? 타겟 부분에 붙는 게 아니라 이게 그러니까 non-specific targeting이 될 수가 있냐? 네. 그 외에 뭐 모든 타겟팅이 non-specific targeting이 될 가능성은 있는데 이제 우리가 이걸 만들 때 맨 처음부터 만들 때 처음부터 그냥 붙이지는 않고 타겟팅이 됐는가를 이제 여러 가지 체크한 다음에 다니까는 이제 이 다는 것은 actually there's a last step. 전에 이걸 찾는 것이 that's a whole new different problem. 이것은 non-specific targeting이 될 수 있을까? 지금 여기 우리의 말로는 거의 non-specific targeting이 많이 없는 것 같아요. 왜냐면 볼 때 봤지만은 굉장히 클리너니까. 그리고 6-hour에 클래시 많이 없는데도 나타나잖아요, 여기에. 왜 그러냐면은 거기가 이것이 클래시 된 것만 타겟팅이 아니라 클래시 되려고 하는 것을 타겟팅하는 거거든. 그러니까 파이브리노젠 컴플렉스를 타겟팅하는 거예요. 그러니까 파이브리노젠이 브레이크를 해가지고는 파이브린이 되면은 이게 클래시 되는 거거든요. 막 이렇게 뭉치기 시작하는 건데 이것은 파이브린하고 파이브리노젠이 지금 타겟팅, 지금 컴플렉스가 되는 것을 타겟팅하기 때문에 완전히 클래시 없어도 액츄얼 타겟팅은 되는 거라고 이것은. 그러니까 여기 보다시피 이게 one good example가 이거 6 hour 아니구나. 6 hour를 보면은 지금 여기 봤다시 여기가 블락이 된 거잖아. 지금 여기가 지금 여기 메끝인데 인팩트 저 끝까지 가만 여기도 지금 나타나는 거 보면 여기는 클래시 많이 없는데도 지금 나타나는 거 보면은 클래시 폼이 되려고는 그런 environment가 있거든. We know that. 왜냐면 클래시 딱 봐서 없을 때라도 클래시 지금 막 이렇게 막 생기려고 하는 environment라는 것이 있거든. 그러니까 그런데도 지금 타겟팅이 되는 것 같고, for example 여기를 보면은 이게 블랙된 것이 클래시거든. 지금 여기에 블랙 여기 다크잖아. 근데 여기는 이제 들어가기가 힘들겠지만은 클래시 되는 건데 거기 속으로 들어갈 수는 없는 거니까. 그지만은 여기서 블락되는 여기도 지금 블락한 데는 여기인데, 그러니까 이런 걸 보면은 이것은 클래시 되려고 하는 데를 많이 타겟을 하는 것 같고, 완전히 된 것은 actually sometimes you don't want to know. 보통 그 calcify 돼가지고는 단단해지는 거니까. 그러니까 그런 것을 봤을 때 어떤 때는 클래시 되려고 하는 것이 더 중요하니까 클럽보다는 어떤 때는. 음식. 네. 그 사이드 이펙트를 줄이려고 타겟팅한 물질을 가지고 가잖아요. 그래서 지금 약물을 10%까지 줄여서도 좀 타겟팅하고 또 똑같은 상황을 가려고 하는데, 근데 지금 제가 생각하는 그 타겟팅하는 그 물질 자체가 사이드 이펙트 없을까요? 이제 only thing that I could say 이것만 말할 수가 있는 거지. 다른 뭐 타겟팅은 여러 가지 많이 쓰고 있으니까. 대개 타겟팅을 할 때는 usually 어미노 아시드를 가지고 타겟팅을 하거든. 지금 타겟팅은 카디올로지에서 많이 쓰질 않아. 심장과 사람들이 조금 그 연구는 좀 이렇게 딸려. 그 캔서보다는 캔서하는 사람들은 연구를 좀 많이 하는데 심장하는 사람은 그냥 심장 갖다 보니까 연구를 많이 안 넣는 것 같아. 그래서 지금 딸리는데 이런 타겟팅 많이 하는 데가 캔서 테라피에서 많이 오거든. 근데 그런 사람들은 대개 뭘로 오냐면 엔터바디 가지고 이렇게 셀 서피스 타겟팅을 하는 거거든. 그러니까 그런 것들은 뭐 사이드 에펙트 있다 없다 말할 수가 없지만은 어떤 면에서는 내추럴한 바이올로지컬 한 거니까 모든 것을 많이 주면 사이드 에펙트가 있겠지만은 이것은 뭐 굉장히 레벨이 낮게 주니까는 이 자체로는 내 생각으로는 사이드 에펙트는 없다고 생각하는데, 이제 사이드 에펙트가 있을 거면 이제 여기에 들은 마이셀이 사이드 에펙트가 있냐가 더 크겠지만은 이것은 펜타페타이드, 이거 5 amino acid. 그러니까 amino acid is like something that we eat. 몸에 만들어진 프로틴이 아미노 아시드니까, 그러니까는 어떤 면에서는 그런 쪽으로는 사이드 에펙트가 많이 없지 않을까. 그 타겟팅 모이드는.